Benvenuti cari amici Samu Bit in questo nuovo video. Naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like, di iscrivervi al canale, di iscrivervi anche al canale Telegram. Oggi andremo a vedere che cosa ci dice Anthony POMPLIANO, che sostanzialmente ci dice che Bitcoin potrebbe raggiungere $1 milione, pensate, entro il 2026. Naturalmente lui ci indicherà tutte quelle che sono le ragioni, naturalmente lui indica quella che è una sua visione, non è detto che questo si realizzi. Se ciò si realizzasse, pensate, significherebbe che Bitcoin andrebbe a raggiungere i 20 trilioni di capitalizzazione, circa il doppio quello dell'oro. Perché andiamo subito a vederlo. You've tweeted that you believe that Bitcoin has a chance of reaching 1 million. I don't know what it is currently. I think it's 60, which is incredible. I think I remember when it was at least in the double digits. I think I remember when it was in the single digits of a dollar. So the fact that it's crossed 50 is crazy. But you're even crazier apparently, thinking that it can reach 1 million. So do you think... Vi ricordo che questo video è stato registrato nel marzo del 2021, quando Bitcoin raggiungeva la soglia dei $50.000. In analogia, oggi 11 agosto siamo molto vicini ai $50.000, siamo esattamente a $45.000, e quindi anche per questo che ho voluto riproporvelo. Think it's possible for it to reach 1 million? Is there some kind of transformative effects we have to see first? When might it reach 1 million? Like, what are the signs that we would look for? What's required for it to reach 1 million? So let's just look at it from a macro perspective. Gold is a $10 trillion asset. And when you compare the technology of gold to the technology of Bitcoin, Bitcoin is superior in every single way, right? It's more portable, it's more divisible, it's more verifiable, it's more scarce on everything. And so some people would argue it's a 10x improvement. Some people argue it's a 100x improvement from a technology standpoint. And so we don't need Bitcoin to actually kind of capture the full 10x or 100x improvement from a market cap standpoint. If Bitcoin simply captures 2x the value, it'd be a $20 trillion market cap, which would put Bitcoin at about $1 million, right? So kind of just from a macro perspective, if you have a 10x or 100x improvement from a technology standpoint, and you directionally get some value capture in that direction, you're hitting around $1 million or more dollar price point. Can I ask a quick question? Il primo punto molto importante che ci dice Anthony è il seguente, ok? Bitcoin rispetto all'oro dal suo punto di vista, dal punto di vista tecnologico, è migliore di almeno 10-100 volte. Ora, qual è la differenza tra Bitcoin e l'oro? Bitcoin al momento non raggiunge una capitalizzazione nemmeno di $1 trilione. L'oro ha una capitalizzazione di 10 trilioni. Lui ci dice, se Bitcoin è 10-100 volte migliore dell'oro, basterebbe che sostanzialmente Bitcoin, ok, dal punto di vista del prezzo diventi il doppio dell'oro, quindi dal punto di vista della capitalizzazione diventi il doppio dell'oro, significherebbe che Bitcoin andrebbe a raggiungere $1 milione in valore nominale. Pensate, $1 milione. Which is, what's the current market cap for Bitcoin? The current market cap is right around $1 trillion, just over $1 trillion. And you're saying gold is 10 trillion. And sorry, where did you get the 20 trillion? 20 trillion would just be 2x gold's market cap. Got it. Right. So if it's a 10x technology improvement, let's just say it only captures 2x the market cap. Got it. Right. And so again, if it was to capture just gold's market cap, kind of the equivalent, puts you around $500,000. Right. So you can kind of see there's Bitcoin. Pensate, su un giorno Bitcoin raggiungerà la capitalizzazione dell'oro, e sappiamo che Bitcoin è migliore rispetto all'oro per tutta una serie di caratteristiche. Allora raggiungerà un prezzo di $500.000. Ci serve solo la massa adoption sostanzialmente. So if you capture the entirety of the gold market, then it would be value of a single Bitcoin. The price of a single Bitcoin would be $500,000. Okay. To reach 1 million, it would be double that. That's where the 20 trillion comes from. Correct. Got it. So if you then say to yourself, okay, how does the pricing kind of cycles work, right? Or the boom and bust cycles? Gold is a very kind of linear type supply schedule, meaning that there is a certain amount of gold that comes out of the ground each year. The inter-year variation in that incoming supply
is not much, right? Maybe there's an extra mining company that gets set up, or a couple of them, or maybe one goes out of business. But for the most part, the kind of inflationary increase to the supply of gold is pretty stagnant year over year. Bitcoin has... Ora ci va a dire che l'oro ha un forte punto debole, che è quello dell'offerta, ok? Innanzitutto l'offerta non è definita, perché potenzialmente si possono anche andare a trovare nuovi giacimenti d'oro. Naturalmente più oro c'è, meno l'oro vale dal punto di vista del prezzo nominale. Invece Bitcoin, come noi sappiamo, è contrassegnato dagli halving. In aggiunta, ok, per l'oro naturalmente dovete assumere delle persone, ok, ma riutilizzare anche delle nuove tecnologie per estrarre l'oro. Noi sappiamo che su Bitcoin ci sono i miners, ok, che lo vanno a minare, e di conseguenza ogni 10 minuti ricevono una determinata rewards. A very unique feature, which every 4 years there's a programmatic supply shock, meaning that in the beginning, 50 Bitcoin every 10 minutes was introduced into the supply. After 4 years of that happening every 10 minutes, it was cut in half. So in a single moment, it went from 50 to now it was 25. 4 years, every 10 minutes, 25, got cut in half again to 12 and a half. And then recently in May 2020, got cut to 6.25. When you have an asset that... E come sappiamo l'offerta di Bitcoin ogni 4 anni va a diminuire, pensate, della metà. Di conseguenza questo è un elemento fortemente bullish, ci sta dicendo Anthony, da non sottovalutare assolutamente. Is determine the price based on supply and demand. You normally have two inputs to the equation. What is the supply and what is the demand? In an asset like gold or a stock or anything else, we have to do our best guess at the supply, both the existing supply and the incoming supply, and then do our best guess at the demand. And we're actually pretty good at this a lot of times in terms of directionally saying it's going to go up or down, and here's kind of some price point milestones. Bitcoin's unique in that there's 100% verifiable proof of the existing supply, the total supply, and the incoming daily supply. So we know 100%. Altro elemento molto importante che ci dice Anthony, quello che sto dicendo, è possibile verificarlo sulla blockchain, ok? Puoi vedere che là ci sono effettivamente 21 milioni di Bitcoin. Invece per l'oro noi non sappiamo, ok, quante tonnellate d'oro esistono al mondo. Quindi l'unico elemento che andrà a influenzare Bitcoin, se noi sappiamo qual è l'offerta, sarà la domanda. Se la domanda aumenterà, l'offerta diminuisce, significa che il prezzo salirà. 100% I can show you on the actual blockchain or in the code that there's 21 million Bitcoin. And that's all there will ever be. I can show you that there's 18.6 million, give or take, Bitcoin that actually are in circulation today, right? And I can go all the way back and show you every single transaction that's ever occurred since January through 2009. And then I can show you on a daily basis that 900 Bitcoin a day are coming into the circulating supply. And so when you have 100% confidence, because you can prove the supply side of this equation, you can hold it constant. I know with 100% accuracy the supply side. So now I've reduced the mathematical equation that I need to do to determine price movements to a 50% reduction. I only have to worry about demand. I don't have to worry about supply. Mm-hmm. And so when I look at demand, I can do all kinds of things. I can take the demand over the last 10 years and the growth and just extrapolate it out. I can increase it. I can decrease it, whatever. But what you find is that these supply shocks lead to significant price appreciation as the asset gets repriced because there's a supply shock to it. And so probably the best thing that I've done over the last couple of years was in 2019, I started to talk about the idea that we were going to have both a supply shock and a demand shock in 2021. Mm-hmm. Or I'm sorry, in 2020. Ok, Anthony sostanzialmente ha predetto, tra virgolette, che sarebbe stato uno shock sia nella domanda che nell'offerta Bitcoin nel 2021 ed effettivamente l'abbiamo visto perché il prezzo di Bitcoin si è impennato all'inverosimile. Naturalmente abbiamo avuto una pandemia, abbiamo avuto degli elementi che potrebbero anche aver favorito Bitcoin, però non penso che questi siano gli unici elementi. Abbiamo visto anche come gli istituzionali si stanno sempre più avvicinando a questo asset ed un'eventuale regolamentazione, ve lo dico sempre, secondo me porterebbe ulteriori investitori e quindi favorirebbe l'aumento della domanda. I didn't know when this bull market that we were in was going to end. Nobody knows, right? It's impossible to time these things. But you could tell that we were kind of at late stages of a cycle. There was inverted yield curves. There was gyrations in the repo markets. A lot of CEOs leaving their jobs, all this kind of stuff. And all I said was at some point when the market turns over,
the government's going to have to step in. We are addicted to stimulus. They're going to have to manipulate interest rates down, and they're going to have to print money. I had no clue that there was going to be a global pandemic, that they were going to have to step in such an aggressive way and move rates not down, but down to zero, and that they not only were going to print hundreds of billions, but they're going to print trillions of dollars. But the framework that I used to think about this was, when they do that, everyone is going to run to store value assets. They're going to run to gold, they're going to run to Bitcoin, etc. And right as they do that, it appears at the same time there's going to be this supply shock. So you're going to get a supply shock and a demand shock that are both positive for the price. Quindi lo shock sostanzialmente che abbiamo avuto, in particolare la domanda, perché noi sappiamo che l'offerta di Bitcoin è costante e va a scendere, ok, ogni 4 anni, l'abbiamo avuto perché i governi hanno iniziato a stampare denaro, e questo ci dice anche come sostanzialmente il denaro sia spazzatura. Invece Bitcoin, diciamo, è riserva di valore. Per cui che cosa hanno fatto molti? Hanno sostanzialmente investito, ok, i loro dollari, euro o qualsiasi moneta anche in Bitcoin. L'abbiamo visto quanto. E se voi andate a vedere quella che è la capitalizzazione di Bitcoin rispetto all'oro o altri beni, altri asset, vediamo che siamo ancora molto, ma molto indietro. Per cui attenzione che nei prossimi anni, naturalmente come sempre non sono né consigli finanziari né consigli di trading, ma io vi cerco di far capire, ok, vi voglio far maturare un'idea, una visione, ok, su quello che può essere Bitcoin in futuro, e quindi farvi ragionare sugli elementi pro e sugli elementi contro. I called it rocket fuel for Bitcoin. Well, it happened, and here we are. I now look forward and I say, okay, we are likely going to see $100,000 Bitcoin this year, right? At some point, I don't know when it happens, but we're moving in that So you direction. think in 2021 we'll see 100,000? That would be my most conservative view. I've said $100,000 since 2019, and people thought that was insane and crazy and all stuff. Now I'm the conservative guy in the room because I stick with the $100,000, and people are saying, multiples of that number. So we'll see what happens. But I think that there's still a lot of room kind of to run from a US dollar price standpoint. Ok, tra l'altro che cosa ci ha detto Anthony per il 2021? Secondo me, ok, raggiungerà i $100,000. E la gente naturalmente gli ha detto, Anthony, tu conosci solo i multipli, perché ci dici $100,000 nel 2021 e $1 milione nel 2026. What is on the horizon is in 2024, we will have another supply shock. And so that's what I think will carry us to the $1 million Bitcoin From price. 625 to whatever. 50% reduction. Yeah. And so that's what I think will basically, when we get that next supply shock, that'll carry us up over over a $1 million Bitcoin price, which, if historical examples persist, and again, sometimes it's hard to use historical examples to look at future events. Ok, quello che ci dice Anthony, se noi guardiamo il passato, che siamo destinati ai $100,000 per il 2021 e a, pensate, $1 milione per il 2026. Ora vorrei sapere anche da voi che cosa ne pensate di questa idea, se secondo voi effettivamente pensate già nel 2026 potremo raggiungere $1 milione, o anche secondo voi se potremo raggiungere valori superiori. Naturalmente nessuno lo sa, ok, nessuno è un veggente, però potenzialmente se qualcuno sa come, ok, ha capito il meccanismo di come funziona Bitcoin, se sempre di più verrà adottato Bitcoin, l'abbiamo visto con vari paesi, quali El Salvador, ora sembra che anche l'Uruguay, ok, voglia portare in Parlamento e dar vita ad una legge, quindi se anche gli stati, ok, inizieranno ad adottarli, vedremo un po' che cosa succederà. Naturalmente, come sempre, vi ricordo di distruggere il bottone like, di iscrivervi al canale e fammi sapere che cosa ne pensi. Ciao a tutti.